In red-hot form, ahead of the hottest condition of the weekend so far in the 12-lap TSO sprint. An all-time lap record for Espargaro, 1:38.190. Sees him take just the 6th pole position of his MotoGP career. Long start, finish straight into the heavy braking zone for turn 1. There's been some drama there the last couple of years, hasn't there? Through the high-speed turn 3 before sector 3 starts through turn 7 and 8. And then into the stadium section, a raucous atmosphere there with the Marc Marquez fan club gathered. Turn 1, turn 4 and turn 10 demanding braking points for the riders to contend with here in Barcelona, with turn 3 and turn 14 tough for the Michelin tyres. The overtaking hot spots, well, there are plenty of them around this 4.6 kilometre layout. Turn 1, turn 4, turn 5. This was the key moment. Aleix Espargaro leading home in a historic first ever Aprilia 1-2 into the first corner. Last time out in a thrilling French Grand Prix in front of MotoGP's biggest ever weekend crowd, it was Jorge Martin who prevailed in another classic. Opening up a 38-point lead in the World Championship, there was late drama as Marc Marquez came from 13th place on the grid. Second he was in the TSO sprint, 13th to second also in the main French Grand Prix. There were wild celebrations post-race for Jorge Martin. He lost his visor, he lost the screen when he punched it in sheer adulation at one of his best performances of his Grand Prix career. Although Martin, protecting a 38-point lead in the World Championship, has a bit of work to do in the 12-lap TSO sprint this afternoon, largely thanks to that crash he had right at the end of a dramatic Q2 session this morning, a Q2 session which did not feature Marc Marquez. He needs more brilliant powers of recovery. 13th to second in the sprint and the Grand Prix in France. Well, he starts one place further back, does the number 93, after an eventful day for Marquez, crashing this morning early on in practice at turn 5, and he missed out on a Q2 spot. He said it's the worst session of the weekend, a nightmare session to be in, and it was something of a nightmare, wasn't it, for the 31-year-old Spaniard. He goes from row 5 once again, 14th place, but they're all chasing, just as they were here last September in Barcelona. What, 48 hours away from the tears flowing, the emotion flowing when Aleix Espargaro, in front of his wife Laura and his twin children Max and Mia, announced that 2024 will be his farewell, his swan song in the MotoGP World Championship. Well, it's been home sweet home so far for the 34-year-old Spaniard. Ahead of his farewell home Grand Prix, he delivered the goods in spectacular fashion this morning with a record-breaking lap of 1:38.190 at the end of a dramatic Q2 session, securing Aleix Espargaro just his 6th MotoGP pole position. Half of them have come right here on home turf in Catalonia, on pole of course here in 2022, pole here as well in 2015, which was Suzuki's last ever pole position, and he's the man to beat here this afternoon, no question about it. Will it be another double victory? Kualifikasi MotoGP Ceko 2026, Marc Marquez, saya telah melakukan lebih dari yang saya harapkan, setelah kemenangan Grand Prix ke-100. Ya sobat, kualifikasi MotoGP Ceko 2026, akan berlangsung pekan depan. Marc Marquez mengungkapkan kemenangan-kemenangan yang dianggapnya paling penting setelah merayakan kemenangan Grand Prix ke-100-nya di MotoGP Hungaria. Marc Marquez menjadi pembalap ketiga dalam sejarah yang mencapai 100 kemenangan Grand Prix dengan kemenangan di MotoGP Hungaria hari Minggu di Balaton Park. Hanya Giacomo Agostini, 122, dan Valentino Rossi, 115, yang kini berada di depan Marquez dalam buku rekor. Ada banyak pasang surut dalam karir saya, terutama sejak 2020, tetapi 100 kemenangan adalah angka yang besar, kata Marquez. Saya berada di sana, di antara, atau dekat dengan nama-nama besar, para legenda. Jadi, dalam karir saya telah melakukan lebih dari yang saya harapkan.
Marquez harus menunggu hingga musim ketiganya di kelas 125 cm3 untuk meraih kemenangan Grand Prix pertamanya, tetapi ia mengakhiri tahun tersebut dengan 10 kemenangan dan gelar juara dunia 2010. Salah satu kemenangan Marquez yang paling berkesan sebelum MotoGP terjadi di balapan Moto2 terakhirnya di Valencia pada tahun 2012, di mana ia memulai dari posisi ke-33 dan terakhir di grid setelah mendapat penalti. Marquez melesat ke posisi ke-11 pada akhir lap pertama, lalu mengambil alih posisi terdepan dengan 3 lap tersisa. Pada hari Minggu di Hungaria, Marquez menganggap kemenangan di Valencia itu sebagai kemenangan terbaiknya di luar ajang MotoGP. Saya akan sebut Austin 2013, lalu Valencia 2012 dari yang terakhir, dan Thailand 2025, kata Marquez tentang 3 kemenangan terpentingnya. Di Thailand tahun 2025, Marquez meraih kemenangan pertamanya untuk tim pabrikan Ducati, sementara di Austin tahun 2013, ia meraih kemenangan pertama dari 74 kemenangan di kelas utama. Kemenangan pertama di MotoGP, di Austin, sungguh mengejutkan, menang hanya di balapan MotoGP kedua saya, katanya. Kemarin genap 16 tahun sejak kemenangan pertama saya di kejuaraan dunia, tetapi MotoGP tetaplah MotoGP. Pertarungan melawan Pedrosa, Lorenzo, dan Valentino sangat menyenangkan. Juara bertahan MotoGP itu juga menempatkan kemenangannya di Hungaria sebagai salah satu dari 5 kemenangan terpenting dalam kariernya. Kemenangan ini mengakhiri penantian selama 266 hari sejak cedera bahu yang diderita di Mandalika musim lalu dan operasi selanjutnya untuk mengatasi saraf radial yang tertekan. Tentu saja saya senang bisa kembali meraih kemenangan. Saya harap ini akan menjadi comeback cedera terakhir saya, katanya. Tapi saya tahu dan mengerti bahwa comeback ini belum selesai. Hari ini kami menang, tetapi sirkuit ini sangat membantu saya di tikungan kiri. Kondisi fisik saya agak lebih lemah dan saya lebih kesulitan. Saya hanya percaya dan kami berhasil. Kami berhasil lagi. Kembali meraih kemenangan setelah cedera terakhir di Indonesia adalah sesuatu yang sulit secara fisik, tetapi lebih sulit lagi secara mental. Kemenangan ganda Marquez di Balaton Park juga membawanya ke posisi kelima dalam klasemen kejuaraan dunia.